Assalamu alaikum. This is Mehboob Khan. Welcome to my YouTube channel, Easiest Way to Learn Arabic. In today's lesson, we are going to learn about how to call months in Arabic. أسماء الشهور بالعربية. أسماء الشهور بالعربية. So let's start. January, يناير, يناير. February, فبراير, فبراير. March, مارس, مارس. April, أبريل, أبريل. May, مايو, مايو. June, يونيو, يونيو. So let's repeat them. يناير, فبراير, فبراير. مارس, مارس. أبريل, أبريل. مايو, مايو. يونيو, يونيو. And now, let's go ahead. July, يوليو, يوليو. August, أغسطس, أغسطس. September, سبتمبر, سبتمبر. October, أكتوبر, أكتوبر, أكتوبر. November, نوفمبر, نوفمبر. December, December, December. So let's repeat them. يوليو, يوليو. أغسطس, أغسطس. سبتمبر, سبتمبر. أكتوبر, أكتوبر. November, November. December, December. Thanks for watching my YouTube channel, Easiest Way to Learn Arabic. Please remember, make Arabic a part of your daily routine. Make Arabic a part of your daily routine. It's absolutely free. No fees at all. You just have to spend 10 to 15 minutes every day to become master in Arabic. So please subscribe and share it with others on your WhatsApp, Facebook, and social media platforms. Thank you.